Ni ule boys wa Yolo Flamo, UFC Mexico, it's not about done, and very very entertaining card of course. Hiyo nayo imedeliver vizuri sana. Main event ilikuwa Moreno versus Kavana. What a nice comeback, that's all I can say. The way he beat up Moreno, took the footwork from Moreno, of course. The calf kicks worked really well. Of course, if you take the footwork of a fighter, hapo nayo unakuwa umemweza kabisa juu sasa anasimama mbele yako. And when Moreno alikuwa tu anasimama mbele ya Kavana, he was piercing him up very well. He was working the head, he was working the body. Man, that fight was so beautiful. Nilikuwa nadhani actually altitude itakuwa an issue kwa Kavana, lakini ni kama ikuwa issue because ameenda the 5 rounds vizuri sana. It was a clean sweep. Ukeka round 1 na 2, hiyo nilikuwa 2-0 kwake vizuri. Calf kick zake zimewak tu poa. Round 3 at least Moreno ametry ku clinch wrestling kidogo na ikajaribu kuwork pia na 1-2 zile zake za boxing. But 4 and 5 ilikuwa decisive. Kavana me I'd give him like 4 rounds to 1. Of course Moreno maybe round 3 naweza mpatia, alitry ku come back. But Kavana man ame come back vizuri sana, hakuna mistakes ame make. His boxing was so clean, getting in and out vizuri sana, and to doing that to a guy like Moreno in Mexico City, man, home side the 2 top 5. I was not familiar with the game, but that was a nice performance. That was a beautiful performance, once in a lifetime performance. Hiyo nayo jamani hatari. I'll actually just keep a look on him. Yeah, Flawix is in the top of the division. Ukiangalia sasa kama champs ni Joshua Van anaenda kupigana na Taira. Manel Cup is actually there. Kyoji Horiguchi, and now Kavan, of course. The fight versus Charles Johnson needed to blind kidogo maybe, but coming back and look at it, inaona amemeka comeback vizuri sana. You lose to a guy like Charles Johnson and beat up Moreno like that, you're back up there to the title picture in a fight or two. The common event ilikuwa ina feature Chito Vera versus Martinez David. As predicted, the first 2 rounds, the boxing was so clean. He was actually getting comfortable. Kuingia ndani na nje. Sijui Chito Vera alikuwa just too slow for him. The kickboxing style ilikuwa hard sana for him to catch him. Cause alikuwa anaingia na anatoka free vizuri sana. At least mzee akikukaribia akitoka anafana kwa hata kuna ile punch umepata, but Chito Vera of course vile na start slow, hiyo nayo imemkosta the first 2 rounds vizuri sana. The third round ametry kupusha mbele vizuri, but tena unanimous decision imeenda kwa David Martinez. Amework Chito Vera vizuri, leg kicks zake zilikuwa poa, but Chito hapo anatumia kicks zake at all, and he has those kicks zenye anaweza take out anyone in this division, but alikuwa too reluctant to that fight. Maybe alikuwa anaona David Martinez ni kijana tu mchache, lakini manze Martinez ni the third fight in UFC na he's coming in hot. Sasa atakuwa maybe ranked top 8 in the bantamweight division. Hiyo division ni hot sana. Of course atapata opponent mwingine tena hatari juu, but vile amepiga Chito Vera, it was obviously Chito was never going to get knocked out, but he was going to get beat up by this dude, and it was a clear decision win for David Martinez. At the next fight, a lot of controversial. Sijata tuanze kubonga aje. Zellhuber versus Bobby Green. King Green, that dude beats up wase wenyewe wanaona kwamba amemdharau ama nini. Wewe mpatia tu kwa Bobby Green. Wewe msee anakwanga amekaa tu kwa mwenyewe kuchapa watu vibaya sana. Zellhuber nilikuwa confident sana maybe after msee kama Michael Johnson atakuwa amepata akili hata comeback vizuri, lakini wapi jo. Bobby Green hands zake zilikuwa chini vizuri sana, showboating and all. We all know how King Green fights. The freestyle style of him, he always actually fast that way. Kila time anakuanga tu hivyo, lakini Zellhuber jo alikuwa amelalisha tu vibaya. Dude has a reach of 7-7 and can't even hit him. Of course boxing yake ilikuwa chini. That was a poor performance by Zellhuber. Bobby Green of course sasa sijui niseme ni Zellhuber ako chini ama ni Bobby Green bado tu anakuanga ameiva, lakini Bobby Green ni vet, of course experience yake imecheza vizuri juu ameenda mpaka katika huyo mse na TK wana Bobby Green. Tumeona mse kama Grant Dawson pia, so huwezi sema ati anakuanga ako chini, but anakuanga ni gatekeeper mfiti sana kwa lightweight division. If you beat a guy like Bobby Green unaweza pata title shot. Bobby Green amepigana mpaka na Islam Hashem, so unaweza dhani tu ni kijana tu hivyo, but he's been up there with the very best in the division.
and he's doing good, and today he did justice. At least manze, tumeona off road tu fulani vile tu anashinda akiexposiwa, anatry kurushwa mbele, lakini man Zalhuba anafaa tu arudi kwa drawing board, but that was a really bad performance. The next fight ilikuwa Chairez versus Burns. Edgar Chairez, the first round alikuwa dominated. Of course, the grappling gap ilikuwa big between him and Felipe. Felipe aliweza kupata back control na akaweza kumweka kwa cage. Basically the whole first round ilisha tu hivyo. The second round, at least Chairez with the Mexican spirit, so unajua tu hao wase wanakonga tu ni kukam sana. The second round alitry na kicks zake na boxing yake, but alikuwa tu reluctant sana, hakuwa na push sana vile unaweza sema alikuwa na push, ni kama alikuwa tu na kaoga fulani, ama zinaweza kuwa tu ni ring rust, huwezi jua nini. But coming into the third round, Burns alikuwa nadhani anashinda hiyo fight mpaka na hepa, lakini haitaki kujua kama msee anakuanga na damu, ama msee anatoka damu, nadhani tu anashinda hiyo fight. Bado kama msee bado anarusha na anatoka damu, yuko sawa. So msee alikuwa nadhani Chairez ana bleed, ati anaanza kuzunguka kidhani anamchapa akimfanya hivi, but Chavez na Edgar bado anarusha na zinabuza hizo, zina accumulate points bado, because at the end of the day this is MMA judging, and ikienda kujajiwa manze, mimi nilikuwa nadhani atawai pia na hiyo kushobot, lakini jo amepora vibaya sana. Edgar ameweza kupata, if you go to hostile territory na unaona fight inaenda kwa decision, una fight vizuri, ndio unajua hapa hata ukaporo wenyewe inaweza kuwa hata yani you win decisively. Kama mimi penda example mzuri sana kama Canelo na Crawford alijua Canelo anaweza pewa hii fight, lakini you have to win, like you beat this guy up mpaka watu wanahakikisha ni hivyo. So Burns alikuwa anafanya tu poa, lakini hakuchapa Edgar vile inafaa, unaona. Lakini hapo unaona sasa hapo ameporwa, which ni poa sana. Pia alikuwa na showboating za ufala, anajifanya pro sana, lakini hii ni MMA game, these guys are professional bado, ufai kushowboat sana manze. Anyway, the next fight Imalo Rodriguez versus Kevin Borjas. The guy from Peru, kijana sana, hatari flyweight. Ukitaka kujitest vizuri unaweza rushwa kwake. Imalo ni protege kutoka kwa Daniel Cormier, na manze, I was not familiar with the game, lakini sahi ni vizuri hata naanza hii career na UFC debut yako juu sahi ndakuwa tu on the radar mbaya. This dude is actually so good, he's young, so explosive, footwork yake iko sawa, and the way amework a guy like Borjas, man, he has worked that guy very good. The movement ilikuwa ni top sana. Borjas is not that guy mwenye huwa na back down, he comes in to fight each and every time, and for the flyweight division inakonga tu ni hivyo. These small divisions ndo zinakonga na fights tamu kama watu wajuangi. You guys huwa mnaenda tu heavyweight nini, middleweight, but flyweight, bantamweights, good fights. Kama hii fight ya Imalo Rodriguez na Borjas, such a beautiful fight, imeisha na TKO hapo round 2. Lakini hapo unaweza sema tu wenyewe Imalo just a guy to look at. Next fight ilikuwa ni Santiago Luna versus Pacheco. Santiago Luna, such a young dude manze, 21 years na manze, experience yake itakam kuplay nju kuna mali alikuwa finish fight, instead ya kwenda kufinish fight anaenda kugrab mse na kumshika hapo. Ndo pia mimi unaona hapo juu kama alikuwa anataka kufinish fight ange throw a lot of punches. Hapo ndo najua experience wewe ina play a long time, but vile amepigana hiyo fight atakama kigrow, that's a young guy mwenye anaweza come to look up to. Kwa a good gym, management poa, inampe fights fiti, ataenda akikuwa burned out, akipewa mismatches, matchmaking tu ende tu poa. Unigai mwenye anaweza kuwa build sana vizuri. Santiago Luna, hiyo debut yake imenibamba sana. Such a good fight, amepia Pacheco vizuri, boxing yake ni so clean, na by the body work alikuwa na body vizuri, kicks vizuri, wrestling pale alikuwa na try at least ku mix kila kitu. Akishampush kwanza kwa cage ilikuwa ni kurusha, na hiyo ndio kitu inakuanga fiti. If you back someone to the cage, I see most of these fighters just throwing, and Santiago Luna was an impressive performance. Can't wait to see him in the cage, of course, later this year.
Another fighter who amenibamba sana in this card, Ryan Gandia versus Medina. Medina, it was a quick KO, but Medina ni kama Chris Moutinho manzee wa middleweight. Kila saa anapigwa. But Gandra alikuwa like yani tu amejitambua tu. Yeye kwanza aliingia tu hivi niko kijana yenyewe anajitambua tu akiingia tu pale. Big fight ameweza kufinish ule msee na precision, strikes zake na ni kama na hit heavy cause aligusa tu msee in like 20 seconds the fight was done. Quick, lakini Medina has been in there with some guys. Record yake inaweza kudanganya, but that's a tough dude, and a guy like Gandra kumfinish haraka hivyo kuonyesha power ya msee inaweza kwa iko top sana. Na hiyo division iko na wase kama Tebagauti, iko na watu kama Susukov, so hiyo ni nini division mbaya sana. Ukiangalia sasa fight nyingine msee mwenye nawaambia anapiga kwa saa yote ni Chris Moutinho. Amepigwa tena na Guinomes. Chris Moutinho ako kwa hii promotion sasa yako 0-4. Akitoka nje UFC anakuanga sawa, lakini akikuja kwa UFC jimbo no shikashiko. We all know anakuanga ni tough. But matchup ya today pia ilikuwa ni tough kwake. Umse aliweza kumcontrol rahisi sana. Chris ni tough, anapenda sana stand up fight. Lakini akipata mse anamcontrol kama Guinones, ilikuwa ni ngumu sana kwake kuweza kumtoa juu. Kaweza kuwa ni ile tu alikuwa na strike ikienda kuisha anamcontrol. Unaona hapo una win minutes na una win round. So imeenda all the 3 rounds, ameweza kushinda by split decision. Fight fit sana by the way ukiangalia kwa kaliber hiyo na ukiangalia kwa prelims vile ilikuwa. Pia kwenda 3 rounds kwa altitude kama ya huko Mexico manze haikuwa tu ni rahisi. So Chris Moutinho now being 4-0 to the promotions, si kama atamkat tena. But we all know we like seeing Chris Moutinho fighting, but he has to get a win at least. Pia si tusikie tu fiti bana, tumekuwa tukiroot for him kutoka ile time ali fighting National Mali, so we need that dude back.